Niemand heeft het erover. Dus nou hoop ik maar dat met die 12 dagen te gaan, dat alle mensen die nu luisteren of wie dan ook, dat er moet toch één moment zijn in die 12 dagen. Dat ook maar één politicus, hoeft niet eens per se van de FVD of de PVV te zijn, mag van elke partij zijn. Whatsoever. Dat ook maar zo'n één moment. Dat iemand iets moet zeggen over kindermisbruik. Eén vraagje. Het gebeurt niet. Ik hoop dat er mensen zijn die gewoon, want bijvoorbeeld Forum, die hebben heel veel openbare bijeenkomsten. Dat ze dus het land ingaan en dat je gewoon naar die mensen toe kan stappen. Please, laat er één iemand, of misschien 10 iemanden, maar één is al genoeg, met een camera op iemand van Forum afstappen en vragen: waarom doen jullie niks aan SRA-fetischist Geert Wilders? Waarom laten jullie die man de grootste partij van Nederland worden en misschien wel premier, terwijl hij gewoon een sadopedofiel facilitator is minimaal, misschien zelf wel een sadopedo. Waarom doen jullie daar niks aan? Gewoon die vraag stellen. Of desnoods subsidiair de vraag stellen of ze nog steeds achter de Hiddema-tweet staan. Pepijn van Houweling bijvoorbeeld, hè, die zie je dan lopen. Ik noem maar iemand, hè. Ja, Pepijn, de Hiddema-tweet. Is het partijstandpunt van Forum dat Joris Demmink een lintje moet krijgen, zoals het heel Hiddema zijn? Klaar. Laat nou één iemand dat doen voor de verkiezingen. Of bij een andere partij, een ander soort vraag. Want dit is natuurlijk, het is werkelijk om gek van te worden dat dat niet gebeurt. En dat we dus dadelijk de verkiezingen ingaan zonder dat ook maar één partij één vraag heeft moeten beantwoorden over kindermisbruik, over pedofilie. Terwijl het dus wel in het partijprogramma staat van Forum. Hè? Dat maakt het helemaal zo krankzinnig. Er staat in het partijprogramma, wordt het genoemd. Kindermisbruik. Maar Liedewij zegt er niets over. Ze krijgt er nooit een vraag over. Mensen, dit is de road to hell waar we in zitten. Blijkbaar ligt dit zo gevoelig. Blijkbaar zijn de sado-pedo-beerputten in Den Haag zo diep dat het hele onderwerp überhaupt niet meer genoemd mag worden. En het volk moet het doorbreken, mensen. En dat is precies wat ik bedoel met de bezetting door de nazi-sado-pedo-junta. Natuurlijk, dat is hun sado-pedo-ding, kindermisbruik. Dus dat willen ze allemaal onder het tapijt hebben. Dat willen ze allemaal wegmoffelen. Nou, het volk moet dat doorbreken. Het volk moet gewoon op die mensen afstappen. Ook in het Bontebal. En zeggen: meneer Bontebal, wat vond u ervan dat Peter Omtzigt, uw oud-fractiegenoot, als enige in Nederland de zaak Demmink wilde exposen? Wat vond u daarvan? Nou, er zijn honderden vragen mogelijk. Maar goed, Nederland is zo corrupt en het is zo weerzinwekkend hoe de media bezig zijn, dat ze dat niet doen. Maar daarom moet het dus komen vanuit de burger, vanuit burgerjournalistiek. Een puntje wat ik dus wilde maken, en ik heb nog veel meer pedo-punten. Maar ik weet niet of Max even in between iets wil toevoegen of aanvullen of bijsturen. Nou, Max? ik ben nu wel opgelucht. Wij hebben net onze nacht geboekt, dus ik voel me al wat beter. Maar we zijn nog een half uurtje onderweg, dus ik hou me nog even rustig. We zitten in de auto met veel lawaai natuurlijk en afleidingen. We zijn ook hartstikke moe, maar wat ik nog wel interessant vind, waar ik eigenlijk zelf aan moest denken, maar dat is er niet helemaal overeenkomstig wat jij nu allemaal zegt, wat ik ook heel interessant vind. Maar waarom is Smeets de politiek ingegaan als hij toch een geweldige carrière al had als advocaat? Waarom is hij dan bij D66 in de Tweede Kamer terechtgekomen? Ja, mensen, dat was eventjes Max van den Berg en Migakat. Even kijken of we dat weer opnieuw kunnen beluisteren. Zo, even een nieuwe verbinding maken. Met politiek. En dat is echt verdacht, want ik kan me zo voorstellen dat hij dus als speciale missie in de politiek altijd gehad heeft om de weg te plaveien voor de kindermisbruikers en de pedofielen. Ja, dat denk ik wel, ja. En daarom ook die connectie met Demmink en met Eertmans en met Letitia Griffith.
Ja, Maar ja, vertel ja, even er jouw is dus bombshells. inderdaad. Vertel even jouw bombshells. Ik wil niet, anders vergeet je het misschien. Nou ja, het eerste, ik heb nog niet helemaal uitgewerkt. Maar goed, dat is het mooie dat we dus elke dag in principe online zodat ik het kan uitwerken. Maar dus die Eertmans, dat zit ook helemaal niet goed. Hè? Die heeft dus in een cruciaal moment onder Demming gewerkt op het ministerie van Justitie. Samen met Letitia Griffith. Dus dat was gewoon een eliteclubje van Demming-adviseurs. Ja, dit is ongelooflijk, mensen. En dat was natuurlijk in een tijd, dat was eind jaren 90, waarin extreme dingen gebeurden op pedogebied. We hebben het dan over de Post-Dutroux-zaken in België. We hebben het dan over de zaak Vaatstra in Leeuwarden. Maar ook over onvoorstelbare pedo-wantoestanden die ik al eerder heb belicht in Breda. Waar toen ene meneer Ed Nijpels burgemeester was. En daar was een bordeel, Club Paradise heette dat. Waar dus de meest weerzinwekkende wantoestanden plaatsvonden. En de eigenaar daarvan, een mevrouw Leonie Zegers, die heeft daar dus de klok over geluid. En heeft dus gezegd dat daar dus Donner, Heersbalien en Demming heel vaak kwamen om weerzinwekkende dingen te doen. En dat was in de tijd dat Eertmans dus onder Demming werkte samen met Griffith. En er was ook een rechter, die is bekend geworden onder de naam De Ram. Ja, mensen, ze willen niet dat we dit live streamen. Dus, zo, nog een keer. Media gegaan, dat ze dus was mishandeld door een hoge rechter, een raadsheer van het Hof Leeuwarden. Nou, is toen helemaal viraal gegaan. Die man die moest dus, moet je voorstellen, gaan ze dus die rechter, die is helemaal kapot gemaakt. Hè? Terwijl in Den Haag, ja, daar heb ik ook over gehad, zitten dus rechters gewoon op de rechtbank kinderen te verkrachten, 's nachts. Weeskinderen. Daar gebeurt niets mee. Dan zie je dus weer het verschil tussen de provincie en Den Haag. Heel interessant, wat ook bij rechters speelt, hè. De Haagse rechters zijn elite-rechters en in Leeuwarden zit dan de onderklasse van rechters. Als een Leeuwarden-rechter dan iets fout doet, wordt hij helemaal opgeknoopt. Nou goed, dat was deze rechter en die had dus ook heel veel kennis over dat bordeel in Breda. Onder Nijpels. En toen was dus Jan Wolter Wabeke, zijn naam is al vaak genoemd, ook weer later natuurlijk hoge rechter in Den Haag geworden. Die was toen hoofdofficier van het OM in Breda. Nou, in die tijd gebeurden dus gruwelijke dingen, vlak bij de grens met België. En nou goed, dus Eertmans en Letitia Griffith, die zaten toen op het ministerie. Ja, dus dit is echt verbijsterend. Dus Eertmans is helemaal niet goed. Die man die stinkt, dat is corrupt. Dat is hij wordt ook door de media op een weerzinwekkende manier opgepompt. Dus dat is echt helemaal foute boel. Maar dan zie je dus dat, hoe machtig de pedomafia is. Hè? Dat alle mensen die door de media worden gehyped, zijn allemaal in het pedonetwerk. En dan kom ik weer op Gerard Spong en Sidney Smeets natuurlijk. Gerard Spong, die gewoon altijd bij Pauw en Witteman degene was die over de zaak Demming vertelde. En over gevoelige pedozaken. Ja, logisch. Hij zat zelf in het netwerk. Het is zo simpel, mensen. Samen met Smeets op zijn kantoor. En wat op dat kantoor allemaal wel niet zich afgespeeld moet hebben aan de Keizersgracht. Ja, dat is natuurlijk, waarschijnlijk is dat een soort Epstein Island. Het Epstein Island op de Keizersgracht van Spong en Smeets. De durf wel te zeggen. En daar zit ook de Bilderberggroep, die zit ook op de Keizersgracht. En die Frits Salomons, die zat ook op de Keizersgracht. Dus het is letterlijk de Keizersgracht. Ja, het is een hele evil place, denk ik. Ja, heel evil, heel evil. Maar die Gerard Spong is dus extreem evil. Ik heb dus heel veel informatie daarover. Ik ben ooit bij hem op kantoor geweest. Dat hij dus huilend 2 uur lang met allerlei papieren liet hij mij zien over zijn echtscheiding. Want ik had dus met zijn ex-vrouw gesproken. En die vertelde mij dus dat, ja, dat is dus iets wat, ik heb het vaker verteld, wat dus in de sadopedo-gemeenschap eigenlijk heel vaak voorkomt. Dat dus die hardcore pedofielen dus een vrouw uitkiezen om een kind mee te baren. Om dat kind vervolgens volledig, ja,
uit te venten op pedofiele wijze. Om dat zelf te misbruiken en ook om dat te laten rondgaan in sauna's, in pedosauna's voor misbruik bij anderen. En dat is dus gebeurd met dat zoontje van Spong. Die is ook helemaal gaga. Xander Spong. Ja, dat is me allemaal verteld. Door de of door de vrouw van Spong 3 tikken van de molen heeft meegekregen door al deze waanzinnige wantoestanden rond Gerard Spong wat er gebeurt. Dus je ziet gewoon, iedereen die dus een bepaalde koningspositie heeft in de media, die zitten allemaal in het netwerk. Het is zo erg, mensen. Het gaat zo fucking diep. En ja, dus ik ben heel blij, Max, dat jij nu ontsnapt bent aan de klauwen van Sidney Smeets. Want je zag het al gebeuren. Hij werd steeds agressiever. Die man loopt natuurlijk scheidend van angst. Moet je je voorstellen wat die allemaal op zijn kerfstok heeft. Als je ziet wat er al naar buiten is gekomen over hem. En wat er op het kantoor van Spong. Oh jee. Ja, het geluid is weer even weg. We moeten opnieuw aanmelden hier. Ja, waarom lukt het niet? Why doesn't this work? Anyway, we were listening to the Black Pill Journal talking about the Netherlands and the upcoming elections and lawyers who are very corrupt. And there's even one lawyer that op te komen voor echte slachtoffers van weet ik veel wat, van het systeem of hardcore criminelen die echte hulp nodig hebben. Weet je, het is allemaal doorgestoken, weerzinwekkende politieke kaart. Allemaal in dienst van hogere machten. Ja, het is heel ernstig, mensen. Maar goed, nogmaals, blij dat Max uit de klauwen, uit de sadopedo-klauwen... Het bizarre is ook wat ik heb gedeeld vandaag. Want ik heb het allemaal eerder gedeeld, maar dit wordt ook weer allemaal gerepost. Er staat hier: Tweede Kamerlid Sidney Smeets heeft met minderjarige jongens afgesproken en ook seks met hen gehad. Minderjarig staat. So this here is Sidney S., which is a lawyer, right? And the title of this article is, Did Sidney S. Go Too Far? The law says something else than the underbelly feeling, right? So Sidney S. was on this app where you had young kids and stuff, and he was showing sexual messages and stuff like that. And he was on Grindr, having these dates with 16 and 17-year-old kids, right? And this article states that these kids were 16 or older, and there was sexual intercourse. And op vrijwillige basis, these kids wanted this, according to this article, right? So this is all happening in the Netherlands. And this guy here used to be in a political party, D66, which is a very, very bad party. And here we have D66. And the head of the D66 threw out this guy because of all these messages and stuff like that. Now, Max
as you've heard, right, Max was in his space talking about this lawyer here. And this lawyer is like, "Oh, you were insulting me. I'm putting you in front of the judge. Yeah. So there. You don't insult me." So Max left the country because people had said, people within the Justice Department following Max had said, "You need to go to jail. Yeah, you need to go to jail." And so Max said, "Nope, I'm not going to do that. Bye. I'm going to leave the country. Bye." And Max left the country. According to his profile, he's going towards the Middle East. Well, we don't know where he's going to, but this is all happening in the Netherlands. And Micha was a journalist who used to work for a very big paper in the Netherlands. And this journalist was looking at the Justice Department, right? And there was this higher up in the Justice Department who was ordering kids, right? Just like you order a pizza. I want this kid, this type of hair color, this and that, So, and Micha was exposing this guy, right? And the Justice Department in the Netherlands had said, "You are arrested," and all that kind of stuff. And Micha had left the country, right? He didn't want to get arrested anymore. He was in Northern Ireland for quite a while, and then he was extradited to the Netherlands. Yeah, because he had said to the higher ups, the guy from the Justice Department, Joris Demming, he had said he's a pedophile and other stuff, of course. So, and this is why Micha is in Brazil, right? The Justice Department is also following him and trying to actually arrest him, right? So we're going to take a listen to Max and Micha. Al jaren hiermee bezig is. En dat staat in je partijprogramma. En je gaat er gewoon niks over zeggen. Ja, sorry hoor. En niemand durft er iets over te vragen. Ja, ik blijf het maar herhalen. Ik hoop dat er eindelijk iemand is. Ook over opa wordt ook niks gevraagd. Nee, oké, dan kan je nog zeggen, haar opa, ja, oké, weet je wel. Dat vind ik dan ook niet zo super interessant. Maar dit is wel interessant, want dit gebeurt nog maar een paar weken geleden. En dit is super relevant voor deze verkiezingen. Het gebeurde door een lid van haar fractie. In relatie tot de politicus die nu de pols leidt. Bombshell, dan dat kan je niet krijgen. Dus, maar goed, wij kunnen niks meer doen dan dit aankaarten. Nog een bombshell. Ja, het komt net voorbij. Misschien heb je het al gezien. Prins Andrew. Ja, wie kent hem niet? Epstein, Prins Andrew. Max, je kent hem denk ik wel. Jij weet wel wie dat is. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, Epstein, Prins Andrew, die is nu zo weer opnieuw exposed. Dat hij dus nu eigenlijk min of meer uit de koninklijke familie is gekikt. Ja, maar moet je je voorstellen hoe lang ze nog dit circus hebben kunnen voortzetten. Gewoon 10 jaar lang hebben ze gewoon nog kunnen tegenhouden dat deze sado-pedo-prins. So Micha is talking about Prince Andrew, and there is even more coming out of Prince Andrew, that he has had more kids than was previously known, right?
heel veel banden bestaan. Die zijn nu onlangs onthuld. Eigenlijk steeds meer tussen het Nederlandse Koningshuis en het Engelse Koningshuis. Heel interessant. Er zijn nu 2 vrouwen die dus video's erover maken. Waarin ze dus er allerlei informatie over geven. En wat blijkt dan dus? Dat dus de hele agenda van de Green Genocide en het depopulatieverhaal. En dat allemaal wordt aangestuurd door met de royals. En als hele goede tweede door de Nederlandse royals. Dat die helemaal gecoördineerd samenwerken. En waar bleek dat dus uit? Want oké, dat wordt dan gezegd, maar goed, dan wil je alsjeblieft ook wel bewijs hebben. Toen kwamen ze opeens met het verhaal dat dus het World Wildlife Fund, het WWF, is opgericht door de Engelse royals met als doel om dus allerlei smerige depopulatiestrategieën uit te rollen wereldwijd. Het Wereld Natuurfonds. Nou, wie is de grote man van het Wereld Natuurfonds altijd geweest? Prins Bernhard. Dus toen wist je, ja, inderdaad, dit is het bewijs dat de Engelse royals en de Nederlandse royals samenwerken aan het uitmoorden van de wereldbevolking. Via al die zogenaamde doing good, doing well organisaties, zoals het World Wildlife Fund, het Wereld Natuurfonds. Nou, overigens was al heel lang bekend dat Wereld Natuurfonds één grote Save the Children-achtige sadopedo, weerzinwekkende corrupte verkrachtingsclub is. Ik heb daar in het verleden ook over gepubliceerd. Maar goed, wat kan je ook anders verwachten met Bernhard? Maar nu blijkt dus, wat dus weer nieuw is in dit verhaal, dat dus door de Engelse royals is opgericht met als specifiek doel om dus depopulatiestrategieën uit te rollen wereldwijd. Dus weer precies het tegendeel van wat ze zeggen dat het is. Dus ja, en dat is weer het goede nieuws, want ik heb ook al wat posts voorbij zien komen die dus zeggen van ja, deze pijldiepe val van Andrew is eigenlijk het begin van het einde van de royals. En daar zit ook wel wat in. Je ziet gewoon de pedo. So Micha was talking about the World Nature Funds, right? Which is basically green genocide, worldwide fund for nature, green genocide, brought up by the English and advertised by the Dutch. We had Prince Bernhard, who was the head of the worldwide fund for nature, and we also had the English royals, where they also instigated all this. This is for the green agenda, depopulation, and stuff like that. So and we also said it on RHTVLive years ago. We said that this is a depopulation agenda brought upon by the Dutch and English government. Er zijn iets van 6 of 6 kinderen in het gezin. Dus elke keer wordt er weer een kind uit de slee gegooid. En dan zijn die wolven weer even rustig. Maar ja, als het kind op is, dan komen ze weer. En dan het einde is natuurlijk dat ze het net niet halen. Dat iedereen wordt opgevreten door die wolven. Trojka hier, trojka daar. Zo heet het lied. Je kan het op internet zo vinden. Trojka hier, trojka daar. Ja, kostelijk. En dat is een beetje met Andrew, hè. Ja, ze gooien Andrew nu voor de wolven. Hebben ze nu net gedaan. In de hoop dat dan de mensen een beetje rustig blijven. Maar ja, de rest is precies hetzelfde. Dat geldt ook voor Nederland ook. Ze hebben Friso voor de wolven gegooid. So Micha is saying that Andrew was thrown in front of the bus and stuff like that, and the royals are done in England, according to Micha. Ja, nee, dat is geweldig, Micha. Je bent goed in vorm. Ja, ik ben wel afgeleid. Ik zit hier ook in een ander gesprek. Maar over wolven die kinderen opeten, zei je?
En ja, goed, ik had wel een goed verhaal, maar je hebt blijkbaar niet gevolgd. Maar het ging dus inderdaad over het einde van de Royals. Dat ze dus steeds iemand. Maar dat is het einde van de Royals, zei je. Maar ja, wordt Andrew niet gewoon dan ook ten dele opgeofferd om daarna weer het verhaal een beetje in de doofpot te stoppen? Nou ja, dat is wat ze proberen. Hè? Dat was mijn analogie van de wolven. So Max just asked if this is all part of the plan, to throw Andrew in front of the bus. And Micha was answering that, but we lost connection, so let's listen in. Met mensen dus zeggen, dat ze omdat ze dus Andrew zo lang in de lucht hebben kunnen houden, dat ze hem nu gewoon moeten offeren, dat wel eens heel goed het einde zou kunnen betekenen. Ja. Het einde zou kunnen betekenen van de Royals, ook van Nederland. Ja. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, absoluut, want je zag het al aankomen natuurlijk met Prinsjesdag. Dus maar het was ook heel raar met die Harry en Meghan. En dan zie je weer foto's dat ze met maskers zijn. En dat ze allemaal weer ruzie hebben. En dan zie je toch weer dat ze achter heel veel geld verdienen aan allerlei deals. Dus er wordt ook heel veel smokescreens worden ook steeds opgegooid, hè? Ja, zeker, man. Dus ook heel veel verwarring. Het is allemaal affaires en dit en dat. Ja. En dat is ook vaak gewoon in scène gezet. Dit lijkt me ook wel in scène gezet. Maar ja, hopelijk... Ja, gaat het toch iets teweeg brengen. Dat er meer mensen alert worden wat er allemaal gaande is. Dat meer mensen benieuwd zijn om hier meer onderzoek naar te doen. Ja, zeker weten, Max. Maar goed, het is natuurlijk in ieder geval al duidelijk dat de Royals natuurlijk al heel lang zwaar onder vuur liggen. En nu is het zelfs zover dat dus een van de top Royals gewoon eruit gegooid wordt. Of die moeten Want ook Oprah Winfrey, dat was weer de mentor van die Prins Harry en Meghan. So Max just said that Oprah Winfrey is the teacher of Harry and Meghan, whatever her name is. So it's all connected. The royals are connected to, the people in politics, the people in show business and stuff like that. It's all connected, man. And just to give some, a view of the Netherlands, right? As I've said before, we had a higher up in justice named Joris Demming, Dutch civil servant. Well, this guy here, according to a lot of sources in the Netherlands, he ordered kids online. You just call up and I want this kid with this type of hair color and this and that. He ordered kids online. Now this is a very very touching subject, and many people say, there's nothing happening here. The Justice Department was looking at Joris Demming and they didn't find anything. No, nothing happening here. A very big cover-up in the Netherlands. And this guy used to be the highest guy in justice. So, and according to a lot of sources, this guy is a pedophile. And that does explain the other article we just showed about Sidney Smeets, the lawyer that had dealings with 16 and 17-year-old kids, meeting them at home, doing sexual intercourse voluntarily. And this guy is appointed by this guy, right? So, and all the Justice Department is full of these people, right? The Justice Department does not work in the Netherlands.
And this is why Max and Micha have fled the Netherlands. There's also a lawyer named Arno van Kessel who wanted to do a trial against the head of NATO, Mark Rutte. Back then he was still Prime Minister of the Netherlands. And Arno van Kessel is now in prison, right? Not because he did something wrong, right? Arno van Kessel is a lawyer. He knows what to say and whatnot. But he was at a party and he was driving with some people and, thinking about what happened in Ireland back then and talking about that. And the car he was in was bugged, right? They were listening to him. And the recordings were used against Arno van Kessel to lock him up, right? And this is why Max and Micha had fled. Now, there's also someone else which we don't mention here. And Max had conflict with that guy on Twitter, X. And that guy had said, yeah, now you're going too far, Max. Now you're going too far. I'm going to go to the judge. You've insulted me. So, yeah, many reasons why Max had fled. And Max is also known to go to, members of parliament at their house and try to talk to them. There was a torch demonstration in The Hague, and Max had a torch, and he said, hey, I know where this member of parliament lives. So he went to that member of parliament and rang at her doorbell, and he was still holding the torch. And half a year prison sentence. This was during the corona pandemic, right? So, just to give a little background. Randdebielen. Dus dit is fantastisch. Dus ja, zeg het maar. Dus dat is nu de situatie. En dat betekent dus het einde van de EU, denk ik, het einde van de NATO in de huidige vorm. Want hier komen we natuurlijk nooit overheen. Je moet je voorstellen dat die Brekelman, die loopt nog steeds tanks af te stoffen en de banden op te pompen van, van jeeps om naar Kiev te rijden. Nou, dat is allemaal niet meer nodig. Dus die staat volslagen voor lul. En de hele EU. Dus dit is echt mega. Dus dan kan je toch zien dat Trump het waarschijnlijk toch doet als een soort strategie. Om dus mensen continu in slaap te sussen of de verkeerde kant op te sturen. En dan opeens weer 180 graden te draaien. Ja, er is wel een bepaalde logica zit erachter. Als je dus op zo'n hoog niveau met dergelijke belangen dus bezig bent om dus allerlei partijen te vriend te houden of te bespelen of tegelijkertijd achter jouw agenda te willen pushen, ja, dan moet je natuurlijk wel hele intelligente, rare tactieken toepassen. En Trump die heeft dus blijkbaar toch een soort strategie dat hij dus continu mensen in slaap sust, in verwarring brengt. So Micha is talking about Donald Trump, right? About his foreign policy and stuff like that. Very interesting. Seeing that the European Union is almost falling apart, right? So we're also going to show the map, of course. We are streaming live from the beautiful city of Maastricht. And if we look at what's happening in and around our beautiful planet, we see that the war in Ukraine is still waging, right? We have
a so-called peace in the Middle East. Hamas is still shooting some people, and Donald Trump said, "Nope, don't do that. Nope, don't do that." So this is all happening, right? And Donald Trump is in the front lines to broker a peace deal between Ukraine and Russia. And Ukraine is deteriorating, right? We see that there was a Russian intervention in Odessa and they backed away. And now that we see that the mayor of Odessa is no more Ukrainian, because of the Russian intervention. Now there will be a military regime in Odessa. So this is all happening, and the war is being lost, right, by Ukraine. Now, America is the only country that wants to broker a peace deal. All these other countries, the Netherlands, Belgium, France, Germany, Poland, and some other Baltic countries, they want war. They want war. Now, within the EU, there's a layer called the Visegrad Group. And the Visegrad Group is basically 4 countries coming together, which are Poland, Czechia, Slovakia, and Hungary. And they had made a deal saying there will be no more arms or money going to Ukraine, whilst the rest of Europe wants to prolong the war, right? United Kingdom and such, they want to prolong the war. But these 4 countries, Poland, Czechia, Slovakia, and Hungary, say, nope, we're not going to provide any ammunition and any support to Ukraine. Waarin Poetin zegt, Max, jij bent mijn man. Dat komt er eigenlijk op neer, hè? Dat is toch die oorkonde waarin Poetin dus zegt, Max, ik sta achter je. Ik sta achter Max Bakpis, jij bent mijn man. Dus die heb je in de pocket. Dus op basis daarvan zou ik zeggen dat je natuurlijk absoluut, sorry, naar Hongarije zou kunnen proberen te komen. Dat is dan binnen 2 weken. Als jij daar dus verslag kan doen voor het Blackpool Journal, Atomic Bomb Journal, van die historische, dit is misschien wel de meest historische meeting na de Tweede Wereldoorlog, tussen Trump en Poetin. Als wij kunnen regelen dat jij daar een interview krijgt met Poetin en met Trump, dat kunnen wij. Wij zijn tenslotte het Blackpool Journal, Atomic Bomb Journal. Ja, dan staat de Nederlandse media natuurlijk... Nee, hun staan te trappelen natuurlijk. Hun willen zo graag dat wij ons ermee gaan bemoeien. Ja. Alleen dan worden er geen kinderen geofferd tijdens het ritueel, maar dan worden er satanisten en sadopedo's geofferd. Dus ja, dat gaat natuurlijk wel een bombshell worden. Ja, dat gaat fantastisch. So, Donald Trump and Orban came together, and Putin also went to Orban in Hungary. And they're talking about peace deals and stuff. Very interesting. And it's hard to say what's happening here. There's so much going on, right? Stemmen werkt niet. Alles gaat volgens plan. Dat is mijn mening. Als stemmen echt werken, waren ze al lang verboden geweest. Ja, ik zeg altijd, ga niet stemmen. Ja, ga niet stemmen. Geef ze geen aandacht. Geef ze geen geld. Ze willen je ziel. Ja, they want your soul. They want your money. They want your country. They want everything of you. You will own nothing and be happy. Well, I don't like that. I want to own something and be happy, right?
politiek perspectief benader, dan zou ik dit wel prachtig vinden. Als dit zo zou kunnen gebeuren. Oké, even geen geluid. Oké, dan gaan we even kijken naar bijvoorbeeld Trump. Ja, zoals eerder gezegd was hij dus in Hongarije. En ja, het RH-radio, dat wil niet echt lukken. De microfoon doet het niet op X. We hebben het geprobeerd, maar het lukt niet. Dus we gaan even hier naar kijken. Trump explains why meeting is in Hungary. Yeah. So here we have Donald Trump in Hungary. Because it's a leader that we like. We like Viktor Orban. He likes him, I like him. It's a country that's a safe country. Done a very good job. He's been a very good leader in the sense of running his country. He doesn't have a lot of the problems that other countries have. And so we've decided that we'll be going to be with Viktor Orban. And I think he'll be a very good host. Because it's... So there you have it, right? Donald Trump in Hungary. And yeah, it's a good thing to see. Because we want peace. We don't want war, right? We don't want that. We want peace. That is what we want, right? We don't want war. We don't want our population being sacrificed on the fields of Ukraine, right? We don't want that. And they are talking about sending Dutch people to Ukraine to fight off the Russians. Wat een verschil. Ja, nee, het is fantastisch, Max. En ik denk ook dat je dus zoveel mooi werk kan doen door inderdaad contacten te leggen, mensen te spreken. Ik spreek ook iedereen erop aan. Bij de douane ook net. Ik heb iedereen erop aangesproken. Free Palestina, vrede met Rusland, vrede in Oekraïne. Ik heb die douane net ook de oren gewassen. Van, we zijn hier niet om koekjes te bakken. Wij zijn hier op een missie. Weet je, ik ben daar heel openhartig in. Oh ja, trouwens, ik kom hier niet om rond te reizen. Ik ben geen rondtrekkende reiziger die de wereld uit wil vinden. Ik wil gewoon vrede en liefde brengen overal. Ja. Maar wat ik ook nog speel, volgens mij, die Jim Ferguson, die was volgens mij ook in Kroatië. Misschien is hij daar nog. Er was in Dubrovnik, is een soort... Ja, ik zag hem net. Hij reed net 5 kilometer te hard. Hij is ingerekend op de snelweg. Dus ja, hij heeft zich niet helemaal aangepast, helaas. So that is more of the Black Pill Journal. I advise you guys to follow the Black Pill Journal, even though, you know, this is how you can learn some Dutch. Yeah. En ja. Nogmaals, Wijnand die zegt, stemmen werkt niet, alles gaat volgens plan. Nou, wij moeten die mensen geen aandacht geven. Dat zijn diezelfde mensen die ons op hebben gesloten 2 jaar lang. Ja, die moeten wij gaan stemmen. Houd erop, man. Wat een wereld. Maar goed, het was niet echt de bedoeling om er doorheen te praten. Maar we hebben ook Engelse kijkers. En die weten niet wat er allemaal gaande is in Nederland. Ik heb het zo net een beetje uitgelegd. De rode lijn gegeven. En ja, Max en Micha die gaan er dieper op in. Ja, wij kijken dus naar geopolitiek. Wat er overal in de wereld gebeurt. En als we nou gaan kijken naar een land dat Peru heet. Ja, in het zuiden van Amerika. Grote demonstraties in Peru. Ja, we weten dat
dat de vicepresident de macht heeft genomen in Peru, in Lima. De president is aan de kant gezet, huisarrest gekregen, gearresteerd, uiteindelijk in de gevangenis gegooid vanwege corruptie. En nu heb je dus die vicepresident, die vrouw, die dus aan het einde van haar termijn zit. En er komen dus nieuwe verkiezingen aan. En de mensen in Peru, die pikken het niet meer. Die zeggen, wij willen een veilig land hebben. We willen veilig naar buiten kunnen gaan en zulke dingen allemaal. En ja, dat gebeurt tot nu toe niet. Nee. Dus we gaan even kijken of we het kunnen vinden. Wat er dus in Peru gebeurt. So we're talking about Peru. Big demonstrations in Peru, right? The vice president who took power is at the end of her term, and new elections are coming up, and people are pissed off. Let's take a look at this. Demonstrators light candles on a pavement in the Peruvian capital, where a protester was shot dead. CCTV footage shows the moment the man was gunned down. A police officer has been charged. They killed him. Let's be clear about that. This was murder. It's not just the police officer who killed him who is responsible. Some politicians are responsible and they must answer for his death. Peru is yet again suffering a crisis that has sparked nationwide protests and calls for wholesale political change. The demonstrations are organised by so-called Gen Z protesters, transport workers and civil society groups angry at politicians for what they say is a decades-long failure to tackle corruption and crime. On Wednesday, crowds marched on the Congress building before security forces fired tear gas and rubber bullets to force them back. I was giving some of the protesters oxygen from a tank when one of the police officers came and shot me at point-blank range. They don't deserve to be in power. They're completely illegitimate. We demand a solution to this crime problem. They're killing us every day. And what are the police doing here? Protecting those wretches in Congress. The unrest comes just days after the swearing in of the interim leader, José Herri. His predecessor was fought down accused of corruption and abuse of office. Dina Boluarte was often described as the world's most unpopular. That's the vice president. She had approval ratings of between 2 and 4% when the Congress voted 122-0 in favour of her removal from office. The Congress itself has only a single-digit approval rating, and the new interim president is its former chief. Herri has also faced corruption allegations and was implicated in a now shelved investigation into sexual assault. He has denied wrongdoing in both cases. He has pledged to make tackling crime his top. I did not have sexual intercourse with that woman. We remember Bill Clinton and Monica Lewinsky. We know. So another president who has had sexual stuff happening and all that, it's sad. It really is sad that the world is falling into disparity, right? So let's keep on listening to Max and Micha. I'll just shut up. Als die iets zeggen wat in mijn strijd te pas komt, en als die rechters iets zeggen wat niet in mijn strijd te pas komt, dan negeer ik ze gewoon. En dat is ook precies de reden waarom rechters ook zeggen van oké, als het zo is, dan ga ik ook nooit meer iets zeggen wat tegen de macht ingaat. Want ze houden zich er toch niet aan.
Dan kan ik beter gewoon de macht altijd gelijk geven. En dan krijg je misschien nog wel een promotie. Of dan weet ik veel wat. Mag je misschien wel naar een pedofeest met de elite. Zo, dat is het mechanisme. Zo werkt dat. Zo ziek is het. Maar goed. Ik heb dat dus doorbroken. Dus dat gaan we 3 november meemaken. Dus ik hoop alleen dat er dus heel veel mensen komen. Ik heb nog Ik heb nog een tip, maar dat wordt natuurlijk gewoon 9 uur, want het gaat de hele dag. Dus iedereen kan nu al eens een agenda zetten. 3 november, 9 uur. Zo belangrijk. Ja, mensen moeten mij ook vervangen hè, als ik nog niet terug ben. Want dat ziet er nog niet helemaal goed uit. Voor 7 november zal ik waarschijnlijk niet terug kunnen komen. Dus ja, mensen moeten ook mij daar vertegenwoordigen. Hè? Ja. Dus je doet mij ook een gigantisch plezier mee om door daar naartoe te gaan. Het is allemaal leuk om thuis te bidden en mee te leven. Maar ja, het zou wel fantastisch zijn als jullie gewoon regelen, het vervoer regelen en daar gewoon voor de deur staan desnoods. Je hoeft niet eens naar binnen te gaan. Gewoon een bordje, MIGA 2 miljoen, MIGA 3 miljoen, weet je. Dat zou al heel wat voor ons betekenen. So MIGA is basically suing the Dutch government for pursuing him for all these years, right? As I've said before, he pointed at Deming and said, yeah, you're a pedophile. So this is all happening, and MIGA had a claim for a couple of million euros, which is still not paid off, right? So it's sad. It really is sad to see that the Dutch government is so corrupt that people need to leave the country. Yeah, flee from the Justice Department, which is full of bad people, put it that way. Reacties. Dus, Ja, jouw video is volgens mij ongeveer 25.000, 30.000. Ik weet niet waar die op staat. Het is echt geweldig. Alleen op mijn... dus dat gaat echt viraal. Het is heel mooi. Want eerlijk gezegd had ik het eerst niet eens gedeeld. Maar ik denk van ja, mensen willen toch weten hoe het met me gaat. Want sommige mensen dachten echt dat ik in treinen moest verstoppen. Weet je, in van die treinen met goederentreinen. Dat ik op de goederentreinen moest springen. Dat ik achter vrachtwagens, dat ik stiekem op parkeerplaatsen in vrachtwagens klom. Mensen hadden allemaal doemscenario's natuurlijk. Mensen dachten dat ik aan het liften was. I hate when that happens, right? We're listening to Black Pill Journal and nope, broadcast ended or something like that. No more sound. You can see for yourself, right? We need to leave the stream and come back onto the stream to get some sound. Maar licht en liefde en vrede. Max staat helemaal niet voor geweld of opruiing. Max wil alleen maar dat Nederland een mooi land kan zijn. Dus ja, de hele Smeedse agenda die is wel behoorlijk geëxplodeerd, denk ik, in hun eigen pedo-gezicht. Ja, exact. En daar gaan we denk ik nog heel veel plezier van hebben de komende tijd. Ik denk dat er nog veel meer ontwikkelingen gaan komen, ook rondom de verkiezingen. Want ja, het is natuurlijk zo nep als het maar kan. Die verkiezingen, al die peilingen, het klopt van geen kant. Het klopt gewoon niet. Zo nep. Nee, maar Max, geweldig man. Ik ben zo blij hoe de dingen lopen. En we hebben ze zo bij de kloten, Max. We hebben ze bij de kloten. Ze zijn gewoon volledig exposed voor wat ze zijn. Smerige, corrupte kinderverkrachters. Het is echt ongelooflijk. Het Openbaar Ministerie voorop. En we gaan het op 3 november allemaal nog een keer meemaken. Maar goed, voor nu, fantastisch Max. Good night. Geniet van je lekkere hotelletje. Het is heerlijk om gewoon op reis te zijn. Nee, we hebben niet een hotel. We hebben hier een heel huis gehuurd, joh. 2 kamers, keuken. Er wordt nu voor ons gekookt. Ja, Yeah, sound is lost again, right?
Anyway, we also have an article of someone within the Justice Department, right, having demonstrations with Extinction Rebellion. And so here we have the article, prosecutor of the Justice Department action of Extinction Rebellion. I am a person too with an opinion, right? And these people are supposed to be objective, but they're not. They're in the demonstrations of Extinction Rebellion. Now, Extinction Rebellion is demonstrating every weekend for quite a while in the Netherlands, and they demonstrate in The Hague, where we have our political capital, basically. And there is a highway that they block, right? The A12, A12. And we're going to show that. The Hague. There we go. Here we have The Hague, right? Let's see. Zoom in a bit more. At Malieveld, there's this field not far from Parliament, and there it is, right? There we have the Malieveld, and this highway here is being blocked by Extinction Rebellion. And someone within the Justice Department is also blocking the highway with Extinction Rebellion. And this is why the police doesn't do anything, right? When there's a demonstration on the right side of the political spectrum, we have the so-called Romeos, undercover cops, right? But when there's a demonstration on the left side of the political spectrum, nothing is happening. We even facilitate you with a ladder to climb on the roof, right? This is what's happening in the Netherlands. And it's very, very sad to see. But this is happening. Let's see if we can find it. So, Extinction Rebellion went to the NOS, which is the primary news agency in the Netherlands. And we're going to take a look at the police on, how they work here. Zoals ik net al verteld heb, kunt u bij de communicatieafdeling. So this guy is asking, why do you facilitate Extinction Rebellion? Why are you guys doing that? And this guy is like, I can't say. You need to go to the press guy, Ze zijn toch in overtreding op dit moment. Waarom? There, you see it. You see it. They have a ladder. They can climb on the roof. Nothing happening here. Nothing is wrong. But when there's a demonstration in The Hague, Malieveld, then they do something. So here we have Bender, which is a young kid, about 16 or 17 or something. He's a very famous and popular vlogger. He was on the Malieveld during the demonstrations on the right side of the political spectrum, right? The Hague on fire.
So they actually had tear gas and stuff. They threw tear gas. The cops did that. And this is what you see on the right side of the political spectrum. Cars on fire, riots, this and that. And this is all done to demonize the right side of the political spectrum. Now, over here in the Netherlands, we also have a lot of asylum centers popping up, and has been a demonstration against these asylum centers. And let's take a look at that. Protest, Amsterdam. There we go. And we also see over here, which is on the right side again, we see undercover cops and all that, you know. So demonstrators are being surrounded by police in Amsterdam. This was during the protest against asylum centers, which was 5 days ago. These people are the Romeos, right? Undercover cops. And they break stuff and all that just to be a magnet for other people who want to break stuff. And then they say, I'm an undercover cop, you're arrested. This is how it works in the Netherlands. You see, they throw a scooter on the pavement. They're all in black and covered with masks and stuff. So this is on the right side of the political spectrum, and mostly it's violent, right? Violent. So this is all happening in the Netherlands, and I'd rather not have this happen in my country, but still, yeah, this is all happening. Let's close off with a good friend from Missing 411. Our friend Dave Politis, right? We support Dave. This is from 3 months ago. Let's take a more recent video of Dave Politis, and let's talk about these missing people. Very interesting cases. This is from 9 hours ago. So let's take a look at this here, and then we're going to close off. Friends, Dave Politis, Can-Am Missing Project. This is our executive, Huck. How you doing, Huck? You being a good girl? Yeah? Yeah, she's been running around like a crazy girl today. We've had a lot of thunderstorms in northwest Montana in the last week. Last night, one buffered my house. Didn't shake, but wow, one of the closest ones I've ever had right here. And rained real hard, but pretty decent day today and cool. And Huck does not like the thunder. It's one of the few times she'll come over and say to me if we're watching TV, just look at me like, Dad, I don't like this. Yeah, well, I don't like it either, Huck. So anyhow, thanks for being here. You are appreciated, and Huck appreciates it. And we appreciate you, Dave, for all the work that you do, and for all those missing people. We appreciate you. Thank you for your work.
And just so you know, we're still moving along, making good progress on the National Park movie. Making really good progress on that. If you like those patches, you can get them on our website. And this is Huck TV. If I don't say that, she'll get all mad and bent. So I want to make sure I say that. And then a couple of things I don't usually talk about, and people brought it up to me and said, Dave, you need to talk about this. I said, okay, I will. And that is, don't. I've said this probably 50 times before, but maybe I don't say it enough. Do not ever buy one of my books on Amazon, eBay, any online source. You're just going to get ripped off. And the best example I can give you is I just took this off of Amazon's pages just now. So you can see the book's super highly rated. This is Missing 411 Western US. Amazon wants $110 for it. Montana, not so much, 77. Hunter, they want 91. For the Eastern book, they want 112. Friends, all these books are $25 on my website. And I just want you to see they're all rated super high. The high. What a ripoff. $139 for a book. I mean, come on. People are profiting from it. And it's not Dave. It's a very sad thing to see. Oh. Highest and worst ripoff is Missing 411 $140. They say they had it listed at $450. This is on Amazon's site. This is insane. I don't know why people just don't Google me. Go to missing411.com and you can order the books. Sobering Coincidence, $88. Devil's in the Detail, $94. You are my friends. The only reason those books are so high is because people are buying them and they don't know to Google Missing 411. Missing411.com, how much easier can it get? All right, another I need to talk to you about, and this is important. Just recently, a couple days ago, just outside of Yosemite National Park, I'll read you the news story that came out. San Francisco Chronicle, September 29th. A weekend hike near Yosemite National Park took a frightening turn after gunfire sent visitors scrambling for cover, according to officials. The Mono County Sheriff's Office, that's on the eastern side of the Sierra, said it began receiving frantic 911 calls about 1:50 in the afternoon Saturday from hikers on the Parker Lake Trail in the Ansel Adams Wilderness, who reported bullets flying overhead. The dispatcher could hear shots over the line, the agency said in a statement. Deputies rushed to the scene. I don't know how they rushed to the scene, because that could be way out there in the middle of nowhere. Fearing an active shooter, they soon located 3 people target shooting north of the trail. The shooters, all from Southern California, stopped when confronted and were arrested. They were booked into Mono County on suspicion of felony, willful discharge of a firearm in a grossly negligent manner. Giddy up. Several hikers interviewed by authorities afterward described the chaos. Many said that they heard multiple gunshots and could feel and hear bullets passing overhead. The sheriff's office said they hunkered down behind rocks until the shooting stopped. While no injuries were reported, they were definitely in harm's way and justifiably frightened, the sheriff said. The incident drew a swift response from law enforcement agencies, including the California Highway Patrol, U.S. Forest Service officers, and Mammoth Lakes Police. Target shooting is permitted in some areas of the eastern Sierra, but not near public trails where people are at risk. Duh. The sheriff's office reminded the public safety must always come first. I feel like a buffoon saying this, but I think I probably need to. In the U.S. force that we have, yeah,
you can go into the woods and you can shoot your gun. Most people hunt. But number one, if you're target practicing, you set your targets up right next to the bottom of a hill. A big hill. Preferably. So that those bullets don't go over the top and land on the other side and hurt somebody. So they land in the hillside. When you go to a rifle or pistol range and it's outdoors, they have giant mounds. And you can't get a bullet over that mound unless you're completely, I won't use the word, you gotta be a buffoon. So, these people, they did the exact right thing. Hunker down, wait for the cavalry to get there, and just hope that those people that were shooting the bullets weren't trying to hit you. When I say weren't trying to hit you, we're going to talk about a case today. And here's one of the headlines on that case. This is the headline. Deer season toll amounts to 2 killed. 2 deer hunters were killed this year that we're going to talk about by wild bullets from people shooting their guns stupidly. And I've said this before. Deer hunting in populated areas like California is dangerous. Very dangerous. I had stories told me by my dad and my grandfather about bullets flying around all the time. And so you read about 2, 3, 4, 5 hunters a year killed in California by stupid people hearing something in a bush, thinking it's a deer and just shooting into the bush, not even knowing what they're shooting at. Insane. People don't care. That's why. Since this is deer hunting season in some parts of the United States right now, you better know what your backdrop is when you let that bullet fly. Because there's a great chance you're going to miss your target, or that bullet's going to go through your target and hit something else. There have been a lot of stories. I've talked to game wardens. Person says, yeah, I only shot one shot. And there was a herd of elk or deer. And one deer hit another deer, and he dropped 2 deer with one shot, but he only had 1 tag. And of course, the game warden has to talk to him and say, hey, technically that's a violation. You got to know what's behind what you're shooting. You can't injure more game or more people because you're not careful with your shots. Well, how can you know, right? These deers are tagged in the ear or something like that, and you don't know as a hunter. Now, being a policeman and being on the SWAT team, like I was, we carried super high-powered rifles, and we had to be more careful than the normal policeman on the street about where drop was when we shot, because there was a very good chance the bullet would go through what we were aiming at and possibly hit something behind it. So yeah, it was always on our mind. Okay, so what we're talking about today are 2 cases. First case is in California. Now we are going to highlight one, and hopefully you guys will look at the second case. And it is a deer hunter. The man's name was A.H. Smith, 60 years old, went missing September 1950 at 3 p.m. His actual name was Alexis Arthur Smith. Left home on September 16th to hunt with his stepson. They were super tight, close, liked to do things together. They looked out for each other. Good relationship. The name of the stepson was V.B. Skiff. Stepson lived in Lathrop, and Alex, the older man, the 60-year-old man, lived in a city called Galt. Now, if you're not familiar with California, Galt is south of Sacramento, north of Stockton. It has about 25,000 people, but in 1950, it only had 1,500 people. It was a pretty small place.
But Galt had their own rifle and pistol range even in 1950, which tells you that way back then, firearms were a big item in the San Joaquin Valley. Sportsmanship, hunting, it was big back then. Not so big anymore. So the guys went hunting at an elevation of about 4,800 feet at a place called China Flat near Let me explain where that is. So this is Highway 50. This is the Tahoe Valley, South Lake Tahoe. Myers, Echo Lake, Sacramento would be down this. Let's find it on the map, right? China Flat Campground. Let's find it on the map. Here we go. China Flat Campground. I believe this is. Let's see what we're looking at here. So here we have the China Flat Campground, and this is what Dave was talking about. This way. So take Highway 50 to get to South Shore Lake Tahoe. You take Highway 80 to get to North Shore. I probably drove this road 200 times, at least, because my folks had a small house, like a cabin, in South Shore. And we always used to use it to go skiing at Heavenly Valley or go fishing. We used to go up into this area back in here is Dust Lake Valley Wilderness area. Great place to hike. A lot of fun stuff back there. These guys were right here at China Flat. Now, just south of there, Kirkwood, big ski area. But in this area right here was nothingness. So Smith and Skiff arrive on the 16th and they set up their camp. Have dinner. Their drive maybe 2.5 hours from where they lived to where they were camping, not that far. And the next day on the 17th, they go out together to hunt. And when they're out there, it was never explained how, and it never really is, how they got separated. But at the end of the day, Skiff went back to their campground, headed for Smith. Honked the horn, late at night, fired off 3 rounds. Nothing. The next day on the 18th, he drives out and he gets this office. And in that area, it's the El Dorado County Sheriff. The sheriff at that time was a man named Roland Morris. He was actually on the scene with this team of his, responding to a missing person case. I don't know if you guys have ever seen it, but there is a show on TV, kind of like Cops, but it's about the El Dorado County Sheriffs, and they ride along with them, and they have areas all up and down Highway 50 all the way into Lake Tahoe. It's kind of a cool show. You get to see some of the area I'm talking about right now. Well, on the 19th, September 19th, the search and rescue actually gets going pretty decently. The location is fairly remote even today. They got 20 ground pounders in there, and they also got the hunters in that area to stop hunting and help them search, which is a great strategy because those hunters usually know the area as well. Well, they searched that whole day. They got nothing. September 20th, searchers are out, and they're in multiple teams, and they come across a hat near the China Flat campground. And on the 20th, Mrs. Smith arrived from the house in Galt and was on scene and in that camp.
And later on that day, she was shown this hat that they found, and she goes, "That's my husband's." Well, it wasn't found that far away from where Skiff and Smith split up. So what they decided was that they would get all search and rescue teams focused, since that was obvious the place he was at. Now, weird that the hat was on the opposite side of this mountain that they were hunting, and he thought that Smith was going to stay on this side. So that was odd. Well, they searched that whole day, they didn't find anything. The 21st, search continued, focusing on the area of the hat, moving outward. They didn't find any tracks or any other evidence. This area can best be described as a lot of trees, but a lot of open area as well. A lot of granite, a lot of rocks, and at about 5,000 feet, they get a lot of snow up there. A lot of snow. September 23rd, well, September 22nd, there's another huge push by the county sheriffs and the hunters. They go all day, nothing's observed. The next morning, Sheriff Morris comes in and says they hadn't found any additional evidence other than the hat. They didn't think he had any medical issue. Sheriff said they didn't know where else to search, and they were calling off all search and rescue. So you have a missing hunter where they find only his hat, right? And it's in this place here, the El Dorado National Forest, the China Flat Campground. So, yeah, it's odd. This guy is missing and has been missing for quite a while, and I don't think he'll be found. Nope. So, and it's sad because someone is missing their family member. Family was devastated. 1950, 3 or 4 day search, probably about normal back then. It wouldn't happen now. They'd go for at least 7 or 8 days, and maybe 10 days if the family pushed it. But it was stopped. Family went home and they talked it over, and they got a hold of people in Galt and people that lived around the stepson in Lathrop. And they got a pretty good group of friends together, and they came back on September 29th. And they went back to China Flat to continue search. September 29th is my birthday. Yeah. Stepson said that he found later on 2 hunters who saw Smith walking a road the day he vanished in essentially the area they found the hat. Nobody had seen anything since. Nobody had found anything since. But it was more validation that he was in that area. There was a lot of conjecture too about why would he lose his hat? A lot of questions about that. Same here. So what happened to this guy? Huh? What happened to him? Yeah, back in 1950, ages ago, and no one has found him. Isn't that weird? Huh? Isn't that odd? Anyway, we will be back on Sunday delivering you guys geopolitics, and of course also what's happening in the Netherlands. We just explained Max and Micha, their situation, and who knows how that will end, but we are following it, and who knows. I wish you all a good day, good night, wherever you're from. Keep
peace, right? And we'll see each other Sunday.